Today, ferry travelling is going to the Netherlands. Сегодня программа Ferry Traveling отправляется в Нидерланды. We will visit a city that has played a very important role in the history of Europe. Мы с вами посетим город, который играл очень важную роль в истории Европы. This is Maastricht. Это Маастрихт. Welcome. Добро пожаловать. Country, the Netherlands. Province, Limburg. Official language, Dutch. Currency, Euro. Area, 60.06 square kilometres. Population, 117,548. Climate, moderate maritime. Major religions, Roman Catholic, Protestant. The city of Maastricht is known to every schoolchild in Western Europe today. Город Маастрихт сегодня известен каждому школьнику в Западной Европе. Exactly there, on the 9th to 10th of December 1991, the Treaty of the Establishment of the European Union was signed. Именно в нем 9-10 декабря 1991 года было подписано соглашение о создании Европейского Союза. Plus, here, the common EU currency, the euro, was established. Кроме того, здесь было положено начало общей для всех стран ЕС валюты – евро. Maastricht is the symbol of united Europe. Маастрихт – это символ объединенной Европы. But sometimes the reputation of the city is surprisingly different from its real look. Но иногда репутация города просто удивительно отличается от его настоящего лица. We judge the funniest and most relaxed cities of the world by their carnivals. О самых веселых и раскованных местах мира судят по их карнавалам. Carnivals in Rio de Janeiro or in Venice are famous all over the world. Карнавалы в Рио-де-Жанейро или в Венеции известны на весь мир. You may be surprised, but in the Netherlands, at the end of February, carnivals take place here as well. Вы, может, будете удивлены, но в Нидерландах в конце февраля тоже проводятся карнавалы. The most famous and funny of them takes place in Maastricht. А самый знаменитый и веселый карнавал проходит в Маастрихте. The carnival in Maastricht is second to none in Europe. Карнавал в Маастрихте не уступает ни одному европейскому. The best time to come here is about a day before the official opening. Сюда лучше всего приезжать примерно за день до официального открытия карнавала. Thus, you will have time to get acquainted with the city. Тогда вы успеете познакомиться с городом. It may be the most surprising city in the Netherlands. Это, наверное, самый неожиданный город в Нидерландах. People had begun to call this city the heart of Europe long before historic treaties were signed. Его стали называть сердцем Европы еще задолго до подписания исторических соглашений. It's only an hour drive from here to Brussels or Luxembourg. Отсюда всего час езды до Брюсселя или Люксембурга. And almost half the words in the local Dutch dialect are taken from French. А в местном диалекте голландского языка почти половина слов взята из французского. Liège bishops and Brabantine dukes fought for Maastricht for ages. За Маастрихт столетиями боролись льежские епископы и брабантские герцоги. But nobody ever won. Но никто так и не победил. In the 13th century, dual power was established. В XIII веке было установлено двоевластие. This is why the first city hall was built with 2 staircases. Поэтому первую ратушу в городе построили с 2 лестницами. The bishop's supporters ascended one staircase and the duke's the other. По одним поднимались сторонники епископа, а по вторым герцога. Taking walks on the streets of medieval cities always evokes a romantic mood. Прогулки по улочкам средневековых городов всегда пробуждают романтическое настроение. But this is not just a medieval city. Но это не совсем средневековый город. The first building appeared here as far back as 50 BC. Первое здание появилось здесь еще в 50 году до нашей эры. The word Maastricht comes from the Latin
Triactum ad Morsam. Слово «Маастрихт» происходит от латинского «троектум ad mosam». It means a crossing at the Meuse. Это означает «брод через реку Маас». This is the most ancient city in the Netherlands. Это самый древний город в Нидерландах. The oldest architectural monuments that survived date from the 14th century. Самые старые сохранившиеся памятники архитектуры датируются XIV веком. And burger houses, narrow streets and bridges reflect the Middle Ages. А Средневековье напоминают бюргерские дома, узенькие улочки и мосты. Here is the grand basilica of St. Servatius. Вот величественная базилика святого Серваса. St. Servatius is a patron of Maastricht and its first bishop. Святой Сервас – покровитель Маастрихта и первый его епископ. He died at the end of the 4th century. Он умер в конце IV века. This church was built at the end of the 10th century to honor him. В честь него в X веке была построена эта церковь. In the 14th and 15th centuries, it was made bigger and decorated with numerous sculptures and pictures. В XIV-XV веках ее расширили и украсили многочисленными скульптурами и картинами. The most impressive are the statues of Emperor Charlemagne and the shrine of Saint Servatius. Больше всего поражают статуи императора Карла Великого и рака святого Серваса. The relics of the saint are kept there. В ней сберегаются мощи святого. It was made in the 12th century. Ее изготовили еще в XII веке. One quarter of the Netherlands is below sea level. Dutch is spoken in Belgium, northern France, Suriname, Antilles, and Aruba. The International Court of Justice is at the Peace Palace in The Hague. But this is not the oldest church in the city. Но это еще не самая старая церковь в городе. The architectural masterpiece of the Roman style is Basilica of Our Lady. Архитектурным шедевром романского стиля является базилика Богородицы. It was built in the place of a pagan temple in the 11th century. Ее построили на месте языческого храма еще в XI веке. Walking around Maastricht, you learn a lot of interesting things. Гуляя по Маастрихту, узнаешь множество интересных вещей. For example, this street used to be the poorest in the city. Например, эта улица когда-то была самой бедной в городе. That is why the monument to a poor boy appeared here. Поэтому здесь появился памятник бедному мальчику. But today, it is the most luxurious street in Maastricht. Но сегодня это самая шикарная улица Маастрихта. We can endlessly admire the architecture of Maastricht. Архитектурой Маастрихта можно любоваться без конца. But Maastricht is unique, first of all, thanks to its inhabitants. Но Маастрихт неповторим в первую очередь благодаря своим жителям. They are very open and friendly. Они очень открыты и доброжелательны. It is said that the anticipation of a holiday is just as pleasurable as the holiday itself. Говорят, что ожидание праздника не менее приятно, чем сам праздник. In Maastricht, this is demonstrated like nowhere else. В Маастрихте в этом убеждаешься как нигде. Now, everybody is waiting for the prince's arrival. Сейчас все ожидают прихода принца. According to ancient tradition, he is chosen long before the beginning of the carnival. Согласно древнему ритуалу, его выбирают задолго до начала карнавала. He arrives at the station, and from there, he goes to the center of the city. Он прибывает на вокзал, а оттуда направляется в центр города. This is the climax in the expectation of the celebration that has actually already begun. Это апогей ожидания праздника, который фактически уже начался. Now, the prince of the carnival has come to the market square,
Вот принц карнавала прибыл на рыночную площадь. Here, he is to get the necessary authority from the mayor's office. Здесь он должен получить от мэрии соответствующие полномочия. It is the symbolic keys of the city. Это символические ключи от города. This procedure takes place near the city hall. Эта процедура происходит около городской ратуши. The prince receives authority from the city. Now, everything is ready for the opening of tomorrow's carnival. Принц получает власть над городом. Теперь все готово к открытию завтрашнего карнавала. If you are present at the carnival, you should enjoy life on the streets and the restaurants of the city. Если вы на карнавале, радуйтесь жизни на улицах и в ресторанах города. There are lots of restaurants in Maastricht. В Маастрихте очень много ресторанов. It is said that in no other city in the Netherlands are there so many restaurants in such area. Говорят, что ни в одном другом городе Нидерландов на такой площади нет такого количества ресторанов. The most popular cuisines here are French and the local one. Наиболее популярны здесь французская и местная кухня. So, Maastricht is called the culinary capital of the Netherlands, not in vain. Поэтому Маастрихт недаром называют кулинарной столицей Нидерландов. When Dutch school children pass their exams, they hang a Dutch flag and a school bag outside their homes. In Holland, there are twice as many bicycles as cars. Most Dutch people know at least one foreign language. Finally, the long-awaited day of the celebration opening has come. Наконец настал долгожданный день открытия праздника. People in colourful costumes have gathered in Vrijthof Square or Friday Square. Люди в разноцветных костюмах собрались на площади Фрейдхоф или Пятничной площади. It is called this because markets took place here on Fridays. Она так называется, потому что именно здесь по пятницам происходили базары. The prince becomes the main character of the carnival and of the city. Принц становится главным действующим лицом карнавала и города. The main events take place on Sunday. Главное действо происходит в воскресенье. People dressed in costumes gather and have fun. Одетые в костюмы люди собираются и веселятся. Then there are 11 shots from a small cannon and the celebration starts. Потом производят 11 выстрелов из маленькой пушки, и праздник начинается. Why 11? Почему 11? Because it is the number of jesters. Потому что это число шутов. And at the carnival, everybody should have fun and act as a jester. А на карнавале все должны веселиться и дурачиться. Later, according to tradition, a big doll, which looks like a housewife, is lifted on a flagstaff. Потом, по традиции, на флагштоке поднимают большую куклу, похожую на домохозяйку. The celebration has begun. Праздник начался. First, the brass bands are marching. Сначала проходят духовые оркестры. Later, the best of them will be chosen. Среди них потом выбирают самый лучший. After the band parade, the carnival continues on the streets and in the bars and restaurants. После парада оркестров карнавал продолжается на улицах, в барах и ресторанах. We will tell you about the other 2 carnival days in another ferry travelling program. А про остальные 2 дня карнавала мы расскажем вам в другой программе Ferry Traveling. Join us on the next program. Присоединяйтесь к нам в новых выпусках программы.